Hey guys! Welcome back to Carms Cusina. It's a beautiful day and another yummy dish ang gagawin natin dito sa ating kusina. At ito yung easy stir-fried noodles and pinsec frito or crispy dumplings recipe. So, let's start. Nag-chop ako ng onion. Itong onion na to is gumamit ako ng 2 medium size. Hahatiin ko siya sa paggisa ng ating stir-fried veg, noodles, and ng ating filling, yung pinsec frito. So, meron din tayong chopped garlic. Gumamit ako ng 12 cloves of garlic. Hahatiin ko din to sa ating noodles at sa ating filling. Meron tayong sliced carrots. So, nakaslice itong ating carrots into strips at meron din tayong chopped carrots na gagamitin natin doon sa ating filling. Sliced shiitake mushrooms na ito ay isasama natin sa ating paggisa ng ating mga stir-fried veg at meron tayong spring onions for garnish doon sa ating noodles. For noodles, ito po yung ginamit kong brand. Any brand will do. Bahala po kayo anong klaseng noodles po ang gusto nyong gamitin. So, this is 200 grams. At for the sauce mixture, meron po tayong soy sauce, sesame oil, oyster sauce, ground pepper, chili garlic, at ito po yung noodles na 200 grams. And for wonton wrapper, ito po yung brand na ginamit ko. So, yan po, nagpakulo na po ako ng water para dito sa ating noodles. Just cook the noodles as per packet instruction. Then next, pwede na natin gawin itong ating sauce para sa stir-fried noodles. Meron tayong 6 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of sesame oil, 3 teaspoon of chili garlic, 1 tablespoon of oyster sauce, 1 teaspoon of pepper. Set aside lang po natin to. I-mix all together. And yes, ito naman po ang ating 100 grams peeled shrimps na naka-chop. At ito po ang ibang ingredients para doon sa ating mixture. Meron tayong 200 grams of ground pork, 200 grams of ground chicken, and itong 100 grams na peeled shrimps. So, combine lang po lahat ng ating ingredients dito sa ating mixing bowl. Yung ating pork, chicken, and shrimps. And then next, pwede na po natin ilagay ang ating seasoning. So, add 4 tablespoon of soy sauce, 3 tablespoon of oyster sauce, 1 tablespoon of sesame oil, 1 teaspoon of ground pepper. So, mix all together, mga kakusina. Make sure na ma-incorporate lahat ng ingredients dito sa ating mixture. Once na halo na po natin mabuti ang ating mixture, pwede na po natin ilagay ang ibang ingredients. Like itong carrots, garlic, onions, and kinchay. So, mix well all together. Isiset aside po natin to and marinate po muna natin for 30 minutes bago natin ilagay sa ating wonton wrapper. So, habang nakamarinate itong ating meat mixture, pwede na natin gawin itong ating stir-fried veg. So, nagsitay ako ng shiitake mushrooms. And then, mag-a-add tayo ng garlic. So, hindi ko inuna yung garlic para hindi din masunog yung ating garlic sa pan habang sinusutay yung ibang ingredients. So, yan, just sutay lang. And then, pwede na natin i-add itong ating carrots. At once na luto na itong ating stir-fried veg, pwede na natin ilagay itong ating noodles. At pagkalagay ng noodles, pwede na rin natin i-add yung ating prepared sauce. So, just mix well para ma-incorporate lahat ng ingredients doon sa ating noodles at yung flavor. Then, cook for 2 minutes.
At yes mga kakusina, ito na ang ating stir-fried noodles. Napakadaling gawin. Ayan, just garnish with some spring onion. At yan, tapos na ang ating first dish. Doon naman tayo sa next dish na Pinsec Frito or fried dumplings. So ito yung ginamit kong wonton wrapper. Yan, fresh na wrapper. First time ko nakabili ng ganito sa grocery. So mainam kung ganito yung mabibili nyo. Yan, so lagyan na natin ng filling. So just put a teaspoon of mixture and place on the center of wrapper. At lagyan lang natin yung sides ng water para ma-seal siya completely. And just gently fold diagonally into triangle shape. At ayan, nakapag-preheat na ako ng pan in medium heat. So, wag niyo pong lalakasan yung apoy para hindi masunog yung ating wrapper. Napakabilis lang po kasi maluto itong ganitong klaseng wrapper. So, ayan, just put all the dumplings doon sa ating pan. At i-flip, from time to time, i-flip over niyo po both sides para maluto siya hanggang sa maging golden brown itong ating dumplings. At yes, ito na, ready na ang ating Pinsec Frito or crispy dumplings. Yan, partner natin dito sa ating stir-fried noodles. So just drizzle with some extra sauce dun sa ating na-prepare kanina. Please like mga kakusina and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Pakishare na rin po sa ating mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!